ఆర్యన్ రమేష్ ప్రెజెన్స్ విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై హరీష్ ఖన్నన్ గారి అద్భుతమైన విజువల్స్ తో, జిబ్రాన్ గారి మ్యూజికల్ లో, ప్రవీణ్ కే గారి అద్భుతమైన డైరెక్షన్ లో మనం ఈ సినిమాని November 7th వరల్డ్ వైడ్ గా చూడబోతున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు టీం అందరినీ ఒక్కొక్కరుగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికిద్దాం. ముందుగా ఈ సినిమా యొక్క డిఓపి హరీష్ ఖన్నన్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. హియర్ వి వెల్కమ్ హరీష్ ఖన్నన్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. And now let me invite our beautiful Mansa Chaudhary. Please watch it in theater. Hope you all like it. Thank you. స్వీట్ అండ్ సింపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు మా మనసా మీరు మాట్లాడండి. డిఓపి గారు ఇంకొంచెం సేపు మాట్లాడితే నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్నారు. అలా థ్యాంక్ యూ చెప్పేసారు. ముందుగా మీడియా అందరికీ, మమ్మల్ని కవరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి, అండ్ ఇక్కడ గెస్ట్ కి, అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. సో మా డైరెక్టర్ గారు ప్రవీణ్ సార్ నన్ను నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి రోల్ నేను బాగా ప్లే చేయగలనని నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు చాలాసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఎవరు హరీష్ సార్ అసలు ప్రతి ఫ్రేమ్ని చాలా చాలా అందంగా చూపించారు.
మీరు ప్రతి యాంగిల్ ప్రతి ఫ్రేమ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి సినిమా మొత్తానికి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జిబ్రాన్ సార్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, చాలా బాగా సౌండ్ ట్రాక్ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయినా మ్యూజిక్ అయినా చాలా బాగుంటుంది చెప్పడానికి. ఇంకా I don't have words. And I'm your guy అన్నది ఈ సినిమాలో నేనైతే లూప్లో వింటున్నాను ప్రతిసారి. చాలా బాగుంటుంది, నాకు నచ్చిన పాట. అండ్ శ్రద్ధ గారు సినిమా మొత్తం చాలా అందంగా ఉన్నారు మీరు సినిమాలో చూడడానికి. అండ్ మీరు ఎప్పుడు చాలా ఇంటెన్స్ రోల్స్ పిక్ చేస్తారు అండ్ దాన్ని చాలా గ్రేస్ఫుల్గా ప్లే చేస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ ఫైనలీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో విష్ణు విశాల్ సార్, నేను మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. మీరు లోపల కల్పితం లేకుండా చాలా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. యూజువలీ స్టేజ్లో నించొని ర్యాండమ్గా అప్రిషియేట్ చేస్తారు కదా, కానీ అలా కాదు, మొత్తం హార్ట్ నుంచే వస్తుంది ప్రతి మాట. అండ్ సో I had a great time working with you, sir, and very grateful for this film. సో యా, సినిమాకైతే ఇంతకు ముందు నేను ప్లే చేసిన రోల్ నుంచి ఇందులో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ముందు చాలా బబ్లీగా ఉంటుంది కదా, ఇదైతే అరే ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఇలా అంత కుదురుగా ఉంది అన్నంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా అందరూ November 7th థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇందులో ట్రైలర్ లో ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 hour టు లివ్ వాట్ విల్ యూ డూ అని. ఒకవేళ మీకు రియల్ లైఫ్ లో ఒక 1 hour టైం మాత్రమే ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఫ్యామిలీతో గడుపుతా. అవును, ఇంతకు ముందు నన్ను ఇది అడిగారు. కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా మాకు. ఫ్యామిలీతో కలిసి స్కూబా డైవింగ్ చేస్తా పోనీ. ఓకే, స్కూబా డైవింగ్, నైస్. థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా శ్రద్ధ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. డాకు మహారాజ్ తర్వాత ఈ రోజే కలుస్తున్నాను మీ అందరితో. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన సినిమా ఆర్యన్ November 7th రిలీజ్ అయిపోతుంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుండొచ్చు, మేము తమిళ్లో October 31st రిలీజ్ అయ్యాం. అక్కడ మనకి చాలా మంచి టాక్, ఒక పాజిటివ్ బజ్, వెరీ రీఅష్యూరింగ్ రివ్యూస్ మనకి దొరికింది. మన పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎస్పెషలీ విష్ణు విశాల్ గారు అండ్ సెల్వా సార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు, ప్రవీణ్ గారిది డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, హరీష్ గారిది విజువల్స్, జిబ్రాన్ సార్ది మ్యూజిక్ అండ్ శాన్ లోకేష్ గారిది ఎడిటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్ అందరూ సారీ తమిళ వచ్చింది, అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలానే మనకి ఇక్కడ కూడా లవ్ దొరుకుతుంది, ఆ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అని నాకు ఒక హోప్ ఉంది, ఒక ఆశ ఉంది. నా క్యారెక్టర్ నయన మీలానే ఒక జర్నలిస్ట్. సో అదకు దానికి మీరు చూడాలి అట్లీస్ట్ ఫర్ దాట్. బట్ థ్యాంక్ యూ, లవ్లీ మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. November 7th ఖచ్చితంగా థియేటర్స్ కి వచ్చి చూడండి. థ్యాంక్ యూ శ్రద్ధ గారు. అండ్ మీరు కూడా సేమ్, ఒకవేళ 1 hour మాత్రమే మిగులుంటే మీ లైఫ్ లో మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు? నేను ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి అన్ని నా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్స్ నుంచి. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? ఆంధ్ర మీల్. నాకు పప్పు అన్నం ఉంటే దాట్స్ ఇట్, మై లైఫ్ ఇస్ మేడ్, అంతే. ఓకే, ఆ 1 hour లో పప్పు అన్నం ఆర్డర్ చేసుకొని తింటా అంట. సింపుల్ అమ్మాయి నేను. దట్స్ లవ్లీ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us here. I think I feel very lucky that this film is getting released in Telugu, because 10 years ago when me and my friend Manoj, when we thought of this idea, we first thought that probably we can make it as a Telugu film, because the idea is very different. And the first thought we thought like was the Telugu audience always supports interesting ideas. I was very excited by Ega and at that time. So I thought like this film at some point should be made in Telugu, and I thank Vishnu and the support for that.
I thank the entire cast, my crew, for making this film, and I thank Shrestha Movies for helping it come out here in Telugu. And once again, I thank the entire audience and media for their support. We have had a very good run in Tamil Nadu, and like we are quite happy with the results that we have been getting there. We hope that we get a similar, very positive response here as well. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. సో మీకు ఒకవేళ 1 hour దొరికితే మీరేం చేస్తారు? Definitely the biryani. I can eat it for 1 hour. బిర్యానీ. Yeah, for sure. And the cham-chams. ఓకే, హైదరాబాద్ బిర్యానీ అండ్ చమ్చమ్సా. దట్స్ నైస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ వెరీ హంబుల్ విష్ణు విశాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికి నమస్కారం. I have to see my phone. First, I mean, I understand Telugu to an extent, but talking is still not fluent. పర్లేదు సార్, మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. I'm going to read out. I have written what I want to speak. ఏదా mistake na, please forgive me. తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికీ నా హార్ట్ఫుల్ నమస్కారం. మీరు నా ఫిల్మ్స్ రాక్షసన్, FIR అండ్ మట్టి కుస్తీని చాలా ప్రేమతో సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. రాక్షసన్ ఒక స్ట్రాంగ్ థ్రిల్లర్, FIR యాక్షనల్ ఎమోషనల్ జర్నీ అండ్ మట్టి కుస్తీ ఒక ఫన్ ఎంటర్టైనర్. ఇప్పుడు ఆర్యన్తో నేను మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నా ఒక ఇంటెన్స్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ థ్రిల్లర్తో. ఈ సినిమాలో సస్పెన్స్, ఎమోషన్, ట్విస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. నా టీం అందరూ చాలా ప్యాషన్తో వర్క్ చేశారు. Hoping to give you a unique, thrilling experience. Telugu audiences have always given a lot of love to me, and I'm really grateful to that. And most of the Tamil movies that release here have always done well off late. So I'm hoping that Aaryan also does well, and we find a unique place in your heart. The concept of Aaryan is very, very unique and different. So after Rakshasan, it was very challenging for me to do a movie, a thriller movie. And the concept actually is, can a dead man kill? So the villain in the movie is dead, and can he kill after that? So that is what is unique about Aaryan, and that is what is different from Rakshasan. So it's going to be a unique experience, and I think this concept is very make-believe. If you're going to believe this, I'm sure you're going to love the movie. And it's really doing well in Tamil, and since it's a very unique concept, people have really liked it and appreciated it. And I want to thank the Tamil audience, and I'm hoping that the Telugu audience also likes this attempt that we have given, a very new attempt, a very unique attempt to a thriller genre. You must have seen a lot of thrillers, but this is with a difference for sure. And thanks to my distributor, Mr. Shrestha Movies, Mr. Sudhakar Reddy sir, Mahesh Reddy sir, and my friend Nitin, actor Nitin. So he's really been supporting PRO Vamshi Segar sir. As always, whenever I release my movies here, is always there for me. And I want to thank my cast and crew on the stage. I'm really happy. They've been a big pillar of support for Aaryan. And I hope I'm now waiting eagerly for Telugu audiences to lap it up. I wanted to release on 31st, but Bahubali and Mass Jatra were releasing. So I've pushed it by 1 week. And I'm very confident now after the release. There was a small difference of opinion in Tamil about the climax. So we have changed the climax and we're releasing in Telugu. So I'm confident that the audience will love the climax as well. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు. అండ్ మీరు ఒకవేళ మీ లైఫ్ లో 1 hour మాత్రమే మిగిలిందంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? I love to do a lot of things in that 1 hour. I have a big list, but probably టాప్ 3 లో ఏముంటాయి? top 3, 1, spending time with family. ఓకే. Second, ordering Chinese food. ఓకే, అందరూ ఫుడ్ And- ప్రేమికులు. yeah. And third, probably, I mean, I would want to make sure that after I leave, everything settle for everyone around me. So that is what I'll give 1 hour the thought. That's lovely. Thank you so Thank much. you, And thank we are eagerly waiting for November 7th. We have a Q&A with media. Sure, Please sure. stay up here. Yeah, please. Yeah, yes. Not bad now. Transition was done. Because I'm hearing a lot of words. So if I start talking, no, I'm good talking. It's my next movie. I'm done. Sit. Ukandillama. Come.
విశాల్ గారు హియర్ సార్ హియర్ ఎస్ సార్. హియర్ సార్ టైలర్ ఇస్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో చాలా మచ్. బాగుంది. యూజువల్ గా థ్రిల్లర్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కూడా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ అన్ని బాగానే ఉంది, కానీ ఎప్పటి నుంచో మీ తెలుగు డైరెక్ట్ సినిమా డ్యూ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు? Sir, I personally feel now, there is no language barrier anymore. Every movie is doing well in every language. But yeah, I always have been wanting to do direct Telugu. I actually approached a couple of directors also. And Venki Atluri was one among the directors I actually spoke 2 years back. I felt he's very, his films are very sensible for me. And I hope in future someday I definitely collaborate with some direct Telugu director. All Tamil heroes anta kuda direct. Yes sir, I want to. I'm looking forward, really looking forward. Only due is yours. Yes sir, definitely. Very soon, very soon. Thank you sir, all the best. Thank you sir. విష్ణు గారు హాయ్ సార్. Hi sir. మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఆర్యన్ కి సంబంధించి? The most difficult part while ఫిలిం acting or producing or the film itself? Character. So like I said, the villain is dead. So when I'm investigating or I give my expressions out, who am I going to give it against? So there's no villain. So I have to be very careful with my expression meter. How much should I? If I give it too much, it look like the villain is no more. What are you giving? Why are you giving so much of reaction? If I give less, I'll look very casual on the screen. So that was very difficult for me, and it took a lot of talking and discussing with Praveen to get that right. And also I had to be a little different from Ratchasan. So Ratchasan is a very, strong, I shouldn't say my movie is a cult movie, but it is one of the textbook thrillers right now. And still I think hardly any movie has surpassed Ratchasan. Being different from Ratchasan character was very difficult for me. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ తెలుగు. Thank you so much. Thank you. Yes sir. Then actually I happened to see what your speech video success meet లో అనుకుంటా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యాక్టర్స్ టు రెడ్యూస్ దేర్ పే చెక్స్ అని చెప్పి ఒక మాట అన్నారు. వాట్ ఈస్ దట్? అంటే యాక్టర్స్ చెప్పడం రేర్ కదా, ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్తున్నారు అది. Sir, now we all know what is happening in cinema, sir. The business models have changed. So after OTT has come in, a lot of change has happened in cinema. And initially there was, OTT sales. So everybody hiked their salaries. Slowly, the number of audiences that started coming to theaters every month reduced. They were very selective. Only for this actor I'll go first day. This particular actor I'll wait. This genre I'll watch on OTT. This genre I want to watch in theaters. After reviews I'll go to a theater. So they're very clear as to what movie they want to watch first day into the theater, and what movie they'll want to wait and watch. So when the situation has changed so much, I personally feel the dynamics of the industry also have to change. I feel that when the OTT were giving high values, everyone hiked their salaries. But now that the OTT has become very selective in buying and the satellite market is down, the footfalls in the theater have reduced. After all this has happened, I personally feel we need to reduce our salary a little or go into profit sharing mode. If that works, if movie works, you get your salary. So that is my whole take. Why I'm saying this is because there are so many movies unsold right now in every single language. So many movies unsold. I don't think it's the right business model. Only if a producer survives, the industry will survive. So that is why I said what I said. సో ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి పెయిన్ తెలిసింది అంటారు. Sir? Because you are a producer, you just came to know about the pain. Yes, sir. From my first movie, sir, thank God, I have been working like this, sir. I know what is happening in the business. I know what is the theatrical collection. I used to go and sit in the distributor office to see what numbers are coming. And I wanted to get clarity in the business right from my early stages. That's why I'm very practical. If I want to take a risk, I will not take a big risk. I'll take very, very small risks based on my market. And that is how I do my films. So maybe, because I became a producer, I understood it more. But I was always doing it, sir. Even Ratchasan, that time I was not a full-fledged producer. I have reduced my salary. There are so many other more movies which I did before that. I have reduced my salaries. And I've gone into profit sharing mode currently also now for some of the films that I'm doing with other producers. So I am following it. So I'm not talking what I'm not following. I only want the industry to grow. And the only way it will grow is not from me, sir. It has to come from the top. That is my request. That's it. All the best. Thank you. విశాల్ గారు, క్లైమాక్స్ అంటున్నారు కదా, తెలుగు తమిళ్కి ఎందుకు చేంజ్ వచ్చింది? And the thing is, we have said something in
which previously the audience in Tamil didn't, kind of like 20%, 25%. Finally, we decided to put our original. So we put that back. We put that back in Tamil also. So luckily that we are releasing 1 week later. That's the only 20%, 25% negative we got after the release in Tamil. So we have changed it for the Telugu audience right away, right from day one itself. So that is the reason. The reason I can't tell you now. If you watch the movie, you'll understand. మరి తమిళ్లో అదే క్లైమాక్స్ Yes, yes. Tamil right now is playing with the same climax. ఓకే. మీరు నెక్స్ట్ మూవీ మట్టి కుస్తీ 2 అన్నారు కదా, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవబోతుంది? So my next is Rachasan director and Mamita Baiju with Mamita Baiju. It's called Irendavanam. So that's my next release. So we have finished shoot and Satyajyoti Tyagarajan sir is the producer. That's the first release that will come in February. Now we are shooting for Gatta Kusti 2, which is Matti Kusti 2. 25 days are over. Another 45-50 days of work. And I think I should be releasing the movie in May or June. ఓకే. Thank you. శ్రద్ధ, డాగ్ మహారాజ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు? తెలుగులో అసలు ఆఫర్స్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీరే సెలెక్టెడ్ పోతున్నారా? ఆఫర్స్ వస్తుంది, కానీ నాకు ఇష్టమైన స్క్రిప్ట్స్ రావట్లేదు. అండ్ నాకు రియలైజ్ అయింది దట్ రియలైజ్ కాదు, నేను స్టార్ట్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు బీ అన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ యాక్టర్. అంటే డిఫరెంట్ జానరాస్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ట్రై చేద్దామని నేను స్టార్ట్ నుంచేనే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ కీన్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఈవెన్ మోర్ కీన్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ అవుట్. నేను ఏ రష్ లో లేను. ఐఎమ్ ఇన్ అ వెరీ రిలాక్స్డ్ మోడ్. గుడ్ వర్క్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఇట్స్ వే టు మీ. ఏ జోనర్ అంటే బాగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? క్యారెక్టర్స్? నాకు కామెడీలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అండ్ చాలా పేరు తెలీదు. I think I have good comic timing because I started out with theater లో, అంటే స్టేజ్ మీద నేను డ్రామాస్ చేశాను. అక్కడ I used to do a lot of comedies. So theater, comedy, romance, maybe action, ఎన్ని genres ఉన్నాయి. అన్ని genres నేను try I want to try. Director Praveen. Yes, sir. Here. So Yeah. As Vishnu Vishal, that you chopped the last version of Selvaraghavan's speech. So haven't you felt that Telugu audience perspective will be different? That they might like the ending. Yeah, that's a thought that did cross us. But then, so it was like how Vishnu said, that was probably our original version. It's not like we had changed it or like redid it. We had that version already. And then we just thought that we'll revert to that. That's all. So yeah, this thought is always there. Yeah, maybe that can also happen. Because many Tamil films which didn't work in Tamil Nadu worked in Telugu. Yeah, that is always a possibility, yes. Okay. And also people were comparing the film with The Law-Abiding Citizen. Have you gone through those? I saw the remarks, but I'm not aware of the film. Okay. Yeah. And Vishal. Yeah. So, what was the anticipation factor which had the film? Because you revealed. So that is the suspense. It was not revealed before. Yes, so it was always planned for Telugu audiences. We want to get coming on. Already people know about it. There's no point of hiding it. That's the point of this movie. I want people to come and watch who did it. After this also, if we hide, there's no point because we're stupid. Because things are already online. So I know the audience are very smart. I don't want to hide it right now. Make it a big suspense. It's revealed in the right now, but when you people revealed the posters on your social media platforms that the killer. Yeah, sir, it's out already, sir. If you see first 3 days, a lot of audiences watch. So it's out. So like I said, who is the killer? If I give it out, that is a wrong reveal. But what I gave you out happens only the first 20 minutes of the movie. After that, there's 2 hours of movie that you have to watch. So I'm giving you away only 20 minutes. So how it is done is the rest of the 2 hours. So I'm very confident that whatever we have told you will only ignite interest in the audience to see how it is done. And have you ever felt that this question many people asked me earlier as well, but have you ever felt that Rachasan, I might have released the double version here so that I can get made? Yes, you could have got more. Definitely. That's something that I still think that I missed out on. Actually, I wanted it to, but end of the day, it was producer's call. I was not the producer. So he decided to sell the rights, and I'm happy that it was for Bellamkonda Srinivas, and I missed an opportunity, I would say, definitely. It's something I regret till date. And were you happy with the Hindi output with Akshay Kumar?
No, frankly, I think it didn't do justice to the original, and I don't think that was the way we wanted the Hindi remake to turn out to be. But yeah, everybody have their own uniqueness and bring out their own way of narrating the same script. That is why I'm always scared of remakes, because sometimes the original gets lost. I was supposed to do Jersey remake, and today I feel somewhere it's good that I didn't do it. It's a classic. Let it be like that. Thank you. హాయ్ హలో అండి. మీ క్యారెక్టర్స్ అన్ని చూసుకున్నట్లయితే చాలా సెటిల్డ్ గా అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది అనిపించేలాగా రోల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అండ్ కమింగ్ టు ఆర్యన్, ఎలా ఉంటుంది? ఇందులో కూడా ఒక నా క్యారెక్టర్ది సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా విష్ణుది అండ్ సెల్వా సర్ది దే మేజర్ పోర్షన్స్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ నా క్యారెక్టర్ ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రాసెస్ లో షీఈ్ అ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ద హోల్ థింగ్, జస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ asking questions on behalf of the audience, like just sort of speaking the minds of the audience, speaking out these doubts. So it's a really nice character. It's Telugu audience nannu ila inka chudledani nenu namtanu. I think yeah, she's a very intellectual, hardworking journalist, very ethical, డిఫరెంట్ అని కెన్ సే దట్. యాక్చువల్లీ అంటే ఈ గ్యాప్ రావడానికి నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఇంకా రావట్లేదని చెప్పారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్? ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రేక్ మై స్టీరియోటైప్ అని చెప్పొచ్చా. అందరూ నన్ను చాలా సీరియస్ అయిన యాక్టర్, చాలా పిక్కి అని. ఐఎమ్ నాట్ పిక్కి, ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, మంచి టీం ఉండాలి, నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉండాలి. బట్ నౌ ఐ రియలీ వాంట్ టు బ్రేక్ ద స్టీరియోటైప్. ఒక రొమాంటిక్ అయిన రోల్ ఆర్ సంథింగ్ ఫనీ, spy, thriller, action. I like sci-fi. నాకు బాహుబలిలా చేయడానికి నాకు చాలా, ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మైండ్. సో దాట్స్ సంథింగ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ. అందరినీ అన్ని తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెప్పేయండి. ఐ వాంట్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద సన్ బేసిక్లీ. So what element is a trigger to accept this film and your role? ఇందులో నేను ఒక ఫారెన్సిక్, బట్ దాన్ని దాటి ఐల్ బి ప్లేయింగ్ హిస్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అండ్ ఇంతకు ముందు చేసిన దానికి ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్. ఓకే, మీరు ఎంజాయ్ చేశారా? ఎలా క్యారెక్టర్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు? యా, నాకు క్యారెక్టర్ రెండు మిక్స్ లో అసలు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి తీశారు. ఆల్మోస్ట్ కింద చూస్తే ఇలా దూకి పడిపోయగలం అలాంటి చోట్ల తీసుకెళ్లి నటించు అని అన్నారు. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఇది క్యారెక్టర్ వైజ్ ప్రవీణ్ సార్ చాలా ప్రిసైజ్ ఉంటారు. నాకు ఆయనకు ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. సో ఈ లెవెల్లో ఇంతే కావాలి అనే టైప్ లో. సో యా, ఈ సినిమా నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. అంటే ఇంకా సడన్ గా ఇప్పుడు చెప్పలేకపోతున్నా గానీ ప్రవీణ్ సార్ ఇన్పుట్స్, విష్ణు సార్ ఇన్పుట్స్ అండ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. ఓకే, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. Shraddha. Yeah. So though you mentioned you wanted to try different types of roles and break your stereotype, most of the roles you play are either independent women or a strong lady in the film, even though your series kind of. Yeah. So obviously people will approach you in that kind of mindset, that even in your interviews mentioned that the directors are coming to you mentioning that you are the second hero of the film. Correct. So obviously that whoever Even we approached her for the same reason. We needed a very strong woman in the movie, so we're like, okay, perfect, Shraddha, go for it. As you yourself like created a shell kind of like that since you turned to Aaryan. Right. So how can you expect that make it crap or something? The thing is that with Utene, that kind of reputation was set in stone. Okay, she's an actress. She is more of the relatability in the Amailo, and she does more realistic roles.
she has the scope to perform. So I started getting more serious performance oriented roles, which I did not mind for the longest time. I have, it has been 10 years actually. In September lo I completed 10 years in the industry. I didn't mind all these years. Ippudu chuste I'm like, what is this? No, but really I want to change it because I have that much scope. Now I'm getting bored of serious films. Make me a part of unserious films. No, but your question is very valid. It's something that kept coming to me, and I kept consciously, because they were the better of the lot, so I continued to pick them. And now this is the predicament I'm in. But it's a good predicament. Still, I will try and change it. But will you be okay to play that kind of a girl who doesn't have any sense in the story? No, you don't have to do that. It doesn't have to be super heroine like strong female lead, or it doesn't have to be dance around the trees. We will find a middle ground. That's why writers are there. That's why we have amazing producers. I'm telling you, we can always find a fantastic And middle that's the hardest part as well. I will make it happen. మనసు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతూ మీ స్పీచ్ లో అన్నారు బబ్లీ గర్ల్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది అని. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఆర్ అంటే ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మీ రోల్ ని, అంటే డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే? సో ఇందులో 25 నుంచి 30 years దాకా ఏజ్ పీరియడ్ లో ప్లే చేసి ఉంటా. సో అవుట్ఫిట్స్ నుంచి మొత్తం ఈ మూవీ స్కేల్ తగినట్టు మొత్తం మారిపోయి ఉంటుంది. మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటాను. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ప్రవీణ్ గారు ఒక లైన్ మీద యాక్షన్ చేసి, బికాస్ బబ్లీ అంటే చాలా కొంచెం యాక్టివ్లీ అలా ఉంటారు కదా, ఇదైతే టోటల్ డిఫరెంట్, కామ్ గా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది, మెచ్యూర్డ్ గా. ప్రవీణ్ గారు జనరల్ గా క్రైమ్ స్టోరీస్ అన్నప్పుడు జస్ట్ మనం చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కల్ప్రిట్ అనుకుంటూ ఉంటాము. సో కానీ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఏమైనా ఈ పాజిటివ్ షేడ్స్ లో కొన్ని గ్రే షేడ్స్ ఏమైనా మిక్స్ చేసి ఏమైనా ఉన్నాయా? అండ్ స్టోరీ లైన్ బట్టి చూసుకున్నట్లయితే ఏమైనా యూనిక్నెస్ ఏమైనా చూపించబోతున్నారు? Sir, actually, when coming to the crime stories, we expect one who is the culprit, but he is not the culprit. But every positive shade have the gray shade in the film. So, any gray shades in the positive characters, or you go through the storyline? When we go through the storyline, what is the uniqueness you show to the audience? You must have seen the trailer. We have tried to keep it very real. The story happens in 5 days in a very real settings. So the entire treatment is to keep it very real. So all the characters are also very real. So nothing is like white, black. Everything is gray, very human. And even for this villain or the hero and all that, that's a debate that's going to be. Like, what is right, what is wrong, who is right, all of that will happen. And exclusivity is actually the thread that we just said, like, can a dead man kill? But even when we are putting it out, we know that even then there is other things there. So all that is there, yeah. When compared to this? Yeah, so normally, cinematically, we are used to seeing characters wherein, like, if it's a serial killer or a psycho, there's a specific physical appearance or like exaggerated performances and all that. But if you look in real life, that's not the case. Like, we wouldn't know. Like, a lot of the actual serial killers and psychos are very normal, as in, like, they will have a very basic life. They would have families, and still they will manage to do that. So this actually explores that area, that terrain. So, and one thing is, like, if you look at, even though they are like apex predators, that's how they are, no, they have zero empathy. But still, if as actual psychopath is talking to you, he or she will be able to convince you. Like, they will talk the language that you understand. If he or she talks to me, they will make me believe that they are right. That is how it is. And you wouldn't realize that. That's how it actually is in real life. That is what we are trying to explore. Okay. Yeah. When compared to these three characters, which is the most favorite character of you? Oh, okay. To be fair, I think they are all very interesting characters. For example, there are deep layers for all characters. Like, Naina's character, for me, is actually the audience. It's an audience perspective inside the film. If you can now put it out, you will realize that the villain and the hero and they are actually the opposite sides of a coin. You wouldn't realize it in the
but if you look deeper, there is enough details in each characterizations, the way they are, the mannerisms, everything is. But that's how we won't realize. So for me, all characters are actually extensions of a similar idea. So I can't pick a favorite, but then again, the way they have performed, I think they are all good. But I still have to rate Selvasa one notch up. This with I'm sure we all will agree. Yeah. Harish garu. విష్ణు సార్ సో ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్ గా ఉండడమే అరే అండర్స్టాండ్ ద తెలుగు సార్ ఆ ఇండస్ట్రీలో యాక్టర్ గా ఉండడమే చాలా పెద్ద రిస్క్, అలాంటిది ప్రొడ్యూసర్ గా మారి మరో రిస్క్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రెండు రోల్స్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? Life itself is a risk, sir. And I think I became a producer only to back Vishnu Vishal, the actor, sir. Because the kind of scripts I do, I never got a producer easily. Rachasan changed 21 producers to get a producer. Matti Gusti, 6 producers. FIR, 3 producers. So always, I have struggled to get producers. Film like Jiva, I had to change 3-4 producers. Only then I got the right producer. So nobody believes in the script because it's very different, very first time. So I had no other option but to become a producer. So it is difficult to balance. It's not easy, but it's also teaching me a lot about cinema. And I think I'm proud and happy that so far the journey is good. FIR was a profitable film for me. After I decided to become a full-fledged producer, it was FIR, Gatta Gusti, and now Aaryan. All 3 movies of mine are already profitable films. I mean, Aaryan is already profitable, and all 3 movies of mine have been profitable after COVID, which is not easy. I think I'm able to balance it, but at the same time, thanks to my team and my directors who understand to shoot the movie in the right budget in the right way, it is very difficult, challenging, and I'm able to balance both. I don't know how. So in this struggle life, the what kind of support system from the Jwala ma'am? Yeah, she is very supportive. I think she's the one who pushes me a lot. I sometimes go a little lazy and I say, that's it, I'm tired. And she says, no, don't be tired. It's your time now. Push yourself, because content is being appreciated all over the country, all over the world now. Only content is being watched the most. So all these years you are doing it. Now when the time has come, don't be lazy. Push yourself. So she is a big support to me. Good luck, sir. Thank you. Harish garu. Yeah, hi sir. So first of all, while you are doing the film, entire film, basic గా నార్మల్ గానే DOP does hardest things and all. చాలా వర్క్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాళ్ళకే ఉంటాయి ఫర్ DOP. బై బీయింగ్ ఎ థ్రిల్లర్ సినిమా, వాట్ ఈస్ ద మోర్ ఛాలెంజింగ్ అంటే వాట్ యు విల్ సే? Thriller demands much visual experience. That is the biggest challenge. List of thrillers which has been there all over. We wanted to give a different experience in terms of visual, sound. That is the major part we particularly worked in this film, Aaryan. We got a very good support from our producer. So we made sure that this project landed in a right place. We graded this in a better studio. So the right visual, like what we wanted. So we wanted to create a world. So only then the thriller will get connected to the audience. So glad we achieved that. Super sir, all the very best, and Vishnu sir. Sir, actually, Last question. yes. Till now you did many genres. You did romance, you did action, you did thrillers. What is your favorite genre? Means what you will say, sir? Comedy. I love comedy and I get the least comedy scripts, but whatever I've done in my career, I've clicked. I'm actually, I'm enjoying my Gatta Gusti 2 shoot. I'm having so much of fun. And I'm like, oh my God, I was missing comedy. I think I want to do more comedy in the future is what I'm looking at. But comedy is a very difficult comedy genre is a very difficult genre, because if it goes wrong, people will be like, oh my God, what is this? So that's what I'm scared about. Everything else is minimum guarantee. But comedy, if it clicks really big. If it doesn't, it goes flat. But that's my favorite genre. Super sir, and all the very best. Thank you. One last question for you. Sir, you worked under Gautam sir, right? Yeah, ma'am. So is there any sir essence or flavor in this film? I'm sure that all that learn will be there. Definitely. He's a master craftsman, obviously. And but I think one of the things that I would have picked most is probably the importance he gives to actors. Probably he believes that at the end of the day, no matter what, a scene or whatever works if the actor and that emotion is true and real and works, then you forget about everything else. That's something which I always believed, and I saw him at work doing that. So probably that would be my biggest lesson from him. Yeah. All the very best, sir. Thank you, sir. Sorry.
మూవీ రిలీజ్ అయిన ముందే అంటే కంప్లీట్లీ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. మేము చాలా ఎక్కువ మంది ఆర్యన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిలిం. సో హౌ డిడ్ ద ప్రమోషన్స్ వెంట్ అవుట్? అంటే మూవీ రిలీజ్ అవ్వకుంటే ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేశారా, లేదంటే ఇట్ హ్యాపెన్ బై ద మేమర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్సలో విచ్ ఇట్ హ్యాపెన్? సో సినిమా చూడక ముందే, సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ప్రమోషన్స్ చాలా డిఫరెంట్ వెల్స్ పెట్టాయి. యూ హ్యావ్ వాచ్ ద మీమ్స్ ఐ థింక్ సో. సో Aaryan is a different film. Yes, sir. We are very clear, sir. Why? Because we are breaking the template of a serial killer thriller. Template is who did, because unless